encuentren bien. Quiero hablarles acerca de un tema bastante serio, realmente que nunca esperé, la verdad. Y quiero aclarar desde un inicio que Sádico, el CEO de ARP, no tiene nada que ver con esta decisión. ARP no tiene culpa, la organización, ni Pollolín, ni ningún CEO tiene culpa de lo que sucedió. Fue una decisión que se tomó de parte de los jugadores y ya está, ¿okay? Pero quiero sincerarme con ustedes porque realmente yo siempre he sido súper abierto y más hablando sobre estos temas. Pero vamos desde el principio. Hace un tiempo atrás anuncié que iba a subir un vlog de la fase 3 de la mundial. De hecho lo tengo grabado, editado y casi listo. Pero ese video no lo voy a subir porque realmente ya no soy parte de RP. Y no sé si jugaré la mundial. Ahora mismo cuando estoy grabando esto no sé. No lo sé. Las probabilidades de que no juegue la mundial son muy altas. Que me quede sin equipo, me refiero. Ya que no hay manera de poder entrar a otro equipo. Por lo que yo sé, ya cerraron los cambios, así que no puede haber otro cambio. Y no tengo idea de lo que pasará. No sé si es posible, no lo sé. Pero realmente estoy triste y quiero sincerarme con ustedes porque siempre he sido así, siempre he dicho las cosas, lo que me molesta y cómo me siento realmente. No quiero que este video se lo tomen como tirándole a alguien en específico o quiero que dañar o no. Este video realmente es yo sincerándome y diciendo cómo me siento acerca de ello, acerca del tema, que realmente es un impacto que no esperaba y más en estos momentos de mi vida que no han sido los mejores realmente, en general, cosas personales. Y creo que muchas de las cosas que causaron esta decisión fueron por culpa de mis problemas personales. Empecemos. Básicamente el equipo ha tenido muchos cambios, muchos jugadores han entrado, han salido, han estado haciendo demasiados de cambios y realmente es algo que a mí nunca me ha gustado porque yo siempre creo en un roster de 5 jugadores. Ustedes se recuerdan en la mundial de 2021 que nosotros éramos 5 jugadores, nunca movíamos a ninguno de nosotros, siempre éramos 5 y siempre nos enfocábamos en ser 5, siempre. Nosotros creemos en eso, creíamos en que no es necesario tener un sexto, es necesario ser 5 y jugar juntos, aprender juntos, crear estrategias juntos, conectarnos juntos. Pero obviamente por dicha circunstancia, muchas de estas veces que yo les comentaba que fuéramos 5 era muy complicado por X o Y razón que no puedo explicar, ya que si no se hace muy largo y realmente no es necesario explicarlo. Resumiendo todo un poco, básicamente en total éramos 6 jugadores: yo, Cacabú, Veteran, Tetri y Kingwa y Carliños, que estaba de sub. Básicamente al llegar John, que fue un ex jugador de RP que parece que quiso entrar nuevamente a RP ahora, pues básicamente el cambio iba a ser John y iban a sacar a Carliños. ¿Por qué? Pues porque Carliños no estaba cumpliendo con el equipo, ¿ok? Y ya está. O sea, la cosa está en que al final, al parecer, después que se hizo todo, se cambió. Obviamente pues el jugador se molestó, hizo un revolú y pues básicamente al final logró conseguir sacarme a mí y el quedarse. Hicieron votaciones, ganó la mayoría y realmente yo entiendo que él pueda tener mejor gunfight que yo, porque como ustedes saben yo llevo apenas 2 meses jugando este juego de nuevo. Estuve casi un año completo sin jugar y empezamos de nuevo y llevo 2 meses, ¿ok? He tenido problemas con mi gunfight. He tenido muchos problemas en el juego a veces. No solo se trata de quedar negativo y positivo, se trata de mentalmente cómo estaba. Y realmente estaba teniendo demasiado de problemas. No hablo solo del juego, hablo personales.
Y eso se reflejó en el juego. No tan solamente se reflejaba en cómo jugaba, sino mentalmente, cómo me afectaba, cómo no podía concentrarme, cómo no podía entrar al juego. Yo, como siempre digo, yo puedo entender que hagan un cambio por mí, porque yo soy un jugador, ahora mismo soy un jugador sustituible, la verdad, es la realidad y no me molesta que me la digan. No me molesta porque yo estoy claro de la realidad. Pero, como les dije, no quiero que piensen que tengo algo en contra de las personas ni de los jugadores. Vuelvo y repito, estoy hablando lo que siento, lo que me molestó, lo que sentí que fue injusto y lo que realmente debo contarles porque soy así. Me gusta sincerarme con mis seguidores, con la gente que me sigue. Soy súper realista y te voy a decir la realidad. Y realmente Carliños, él está muy ocupado y él no podía pues estar en el equipo. Por sus cosas no podía, pero yo siempre estaba. Yo siempre estaba para los bots, yo siempre estaba para scrims, yo siempre estaba para todo. No tenía la mejor gunfight, pero estaba para todo. ¿Entiendes? Siempre trataba de cumplir mi rol, estaba para todo. Y aquí es donde todo cambia. ¿Por qué? Porque yo vine a Oklahoma, sacrifiqué mi trabajo que tenía en Puerto Rico para venir acá, porque realmente quería jugar la mundial. Porque me volvió el amor a primera vista de COD Mobile. Al competitivo, me refiero. Realmente las ganas que sentí para la motivación que tenía para jugar había subido de una manera que no tengo cómo explicarlo, pero tenía mucho hype, tenía muchas ganas de otra vez trabajar como el 2021, adaptarme a lo nuevo, porque obviamente el competitivo va evolucionando y a mí me tocaría adaptarme nuevamente. Y ojo, yo sé que no es fácil, yo sé que no es tan sencillo, pero uno de los problemas que yo tuve fue que me presionaba demasiado. Yo literalmente me presionaba demasiado. Realmente yo no estaba en un buen momento, la verdad. No me lograba concentrar, practicaba 3 horas sin parar y cuando jugaba Scream literal no lo hacía muy bien. Aunque siempre tenía mis buenas partidas, pero no conseguía una constancia y realmente eso sé que afectaba. Pero yo no me rendía y seguía. La cosa está en que me sentí traicionado en parte cuando me sacaron, porque todos sabían lo que había sacrificado para estar en ese lugar y aún así prefirieron a alguien que literalmente ellos mismos se quejaban de él. Y ojo, no todos votaron por Carlos, algunos jugadores votaron por mí por lo que mencioné anterior, pero de igual forma me di cuenta en que solo necesitas una buena gunfight y ya no necesitas estar en Scream cuando te necesitan, no necesitas llegar a las estrategias, no necesitas viajar, solo tener una buena gunfight y al final yo sé que pueden usar de excusa que es lo mejor para el equipo, ya que tienen un sexto jugador que no es malo y no queda negativo muchas veces como yo. Pero lo más gracioso es que el mismo CEO les dijo que Carlos no va a jugar en la Champs, así que al final el que se suponía que había ganado ese puesto de sexto era yo. El blog que había grabado, todo lo que tenía grabado, no lo subiré porque al final decía tantas cosas positivas de que vamos a lograr en ese equipo y al final termina fuera de él. Pero esta historia no termina ahí. Este no es el final. Esto solo es el comienzo. Porque después que hice esta publicación en Twitter, para los que no entiendan inglés, se los voy a traducir. Un mes dedicándole a un equipo, viajando a Oklahoma, dejando tu trabajo, dedicándole full, para que luego te saquen. La organización de ARP no tiene nada que ver con esta decisión. GG's. Solo diré que voy a volver, cueste lo que cueste. Y cuando digo que voy a volver, me refiero a mejor que nunca. Y yo sé, amigo mío, que piensa que este video solo se trata de darte contexto de lo que pasó. Pero no. No se trata solo de eso. Tiene algo más. Tuvimos suerte. Y pudimos entrar a un equipo que tenían 4 jugadores y nos metieron a la fuerza, básicamente.
entramos al equipo que se llama Rising Gaming, que ahora mismo, a la fecha que estoy grabando esto, cambiaron su nombre a King. Básicamente estoy jugando en un equipo que no es malo, no tiene malos jugadores, pero realmente pierde contra todos los equipos. Me recuerda al ARP de 2021. Tuvimos nuestras primeras partidas contra el equipo de DICE en la fase 4 con el equipo de Rising, un equipo que desde que llegué tuve que estar ayudándolo, dándole estrategia, dándole de mis ideas, guiándolo como IGL, y realmente es la primera vez que trabajo como IGL y me gusta muchísimo. He estado dándole muchas estrategias. Obviamente contra el equipo de DICE, que es muy bueno, perdimos 3-1. La única partida que ganamos fue por DQ porque ellos tiraron un trophy legendario y no se valen cosas legendarias. Pero la primera partida fue cerrada. Las demás obviamente nos ganaron por mucha ventaja. Uno de los problemas más graves que tuve y que se reflejó en las partidas, y si las viste pudiste notarlo, que hubieron momentos que me quedaba AFK. ¿Por qué? Porque mi internet es muy malo, gente. Ustedes saben que los internet de los lugares, de hoteles, de todos esos lugares son muy inestables, y llegaron momentos que me quedaba AFK y se me desconectaba del juego, y literalmente cuando volvía ya el otro equipo tenía control. Y me llegó a pasar 2 veces en el buscar y destruir. También estaba lagueando. Era un problema realmente, pero no lo quiero usar de excusa. Perdimos, es la realidad, y eso es algo que nadie tiene culpa. Pero como te digo, seguimos practicando, no nos rendimos, y realmente el equipo tiene la mentalidad. Tal vez no seamos el mejor equipo, pero tenemos la mentalidad para ganar. Y es lo que seguimos practicando. Seguíamos practicando, no importaba si perdíamos, no importaba. Llega el 12 de julio, partida contra ARP en fase 4, pero esto no va a ser transmitido. Algo curioso es que nosotros, el equipo de Kings, ahora nos llamamos Kings, recuerden, no practicamos ni un solo día, ya que teníamos problemas con los jugadores, ya que muchos de ellos trabajaban y llegaban a veces muy tarde y no nos daba tiempo ni de jugar Scrim. Lo más curioso es que el 12 de julio no jugamos ni un Scrim, ni el día anterior, ni 3 días antes del torneo. No pudimos, y si jugamos fue con un sub. Básicamente no pudimos practicar. Yo sé que no va a ser transmitida y por lo tanto grabé todo. Y aquí, esto fue lo que pasó. Hardpoint. Hardpoint identified. It's too close. Fight harder. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. We tied for the lead. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Throwing smoke grenade. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Enemy contact. Watch out. Hardpoint identified. Capture the objective. Grenade. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint is ours. Hunter killer drone deployed.
Hunter-killer drone deployed. Hardpoint contested. Enemy contact! Hardpoint identified. Capture the objective. Hostiles have captured the hardpoint. Smoke out! Grenade! Smoke grenade! Be advised, hostile Predator missile inbound. Hostile hunter-killer drone inbound. Smoke out! Hardpoint identified. Capture the objective. Hostiles have the hardpoint. Hostiles have captured the Grenade hardpoint. out! Smoke out! Hardpoint lost. Smoke out! It's too close. Fight harder. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. We've taken the lead. Hostiles have the hardpoint. Cover me. Capture the objective. Hunter-killer drone deployed. Enemy in sight! Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. Grenade! Hostiles have captured the hardpoint. We tied for the lead. Enemy contact! Enemy down. Targets in sight. Reload! Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Flashbang! Smoke out. Capture the objective. Enemy in sight. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Throwing smoke grenade. Hardpoint locked down. Hardpoint lost. Grenade out. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint.
Hostile Predator missile inbound. Capture the objective. Enemy in sight. Smoke out. Hostiles have captured the hard. Be advised, hostile hunter-killer drone hardbound lost. Throwing smoke grenade. Tango down. Hostile hunter-killer drone inbound. Hardpoint locked down. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint contested. Grenade. Smoke out. Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint contested. Capture the objective. Grenade out. Smoke grenade. Hardpoint locked down. Reload. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Friendly Predator missile inbound. Hardpoint contested. Friendly hunter-killer drone. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have the hard. Capture the objective. Capture the objective. Capture the objective. Grenade out. Hardpoint is ours. It's too close. Fight harder. Contact with enemy. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. Tied for the lead. We lost the lead. Hardpoint locked down. We've taken the lead. Tango's down. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint is ours. Enemy. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hunter-killer drone deployed. Our hunter-killer has been destroyed. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Winning this one. Friendly hunter-killer drone deployed. Hunter-killer has been destroyed. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint lost. Hardpoint contested. Target in sight. Capture the objective. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down.
Search and destroy. Defend the objectives. The enemy has the bomb. Frag out! Enemy has dropped the bomb. They have the bomb. Changing mag! Bomb spotted. Throwing smoke grenade. Reloading. Cover me. Nice work. Get ready for the next round. You were the last one. Complete the mission. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Nice work. Get ready for the next round. Last man standing. Finish. Lost that round, but it's not over yet. Enemy has dropped the bomb. Nice work. Get ready for the next round. Bomb spotted. The enemy has the bomb. Changing mag. Cover me. Grenade! The bomb has been planted. Bomb defused. Watch out! Grenade! Nice work. Get ready for the next round. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Flashbang! Need backup! Sniper eliminated. Nice work. Get ready for the next round. Targets in. The bomb has been planted. Reloading! Nice work. Get ready for the next round. The bomb has been planted.
planted. Nice work. Get ready for the next round. Destroy the objective. Bomb acquired. Frag out! Lost the bomb. Flash out! We got the bomb. Eliminated! Smoke out! The bomb has been planted. Enemy. Nice work. Get ready for the next round. Destroy the objective. Bomb acquired. Grenade out! Throwing smoke grenade! The bomb has been planted. Need backup! Complete the mission. I'm hurt! Bomb defused. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Destroy the objective. We got the bomb.
Smoke out. The bomb has been planted. I'm hurt. Enemy down. Changing mag. Cover me. Target down. I'm hurt. Changing mag. Nice work. Get ready for the next round. Destroy the objective. Bomb acquired. Grenade out. I'm hurt. Smoke out. Flash out. Changing mag. Bomb has been planted. I got shot. Reloading. Cover me. Nice work. Get ready for the next round. Destroy the objective. We got the bomb. Frag out. Flashbang. Bomb dropped. It's all up to you now. Finish the mission. Bomb acquired. Lost the bomb. Lost that round, but it's not over yet. Ready up.
Defend the objective. The enemy has the bomb. Smoke out. Grenade out! Bomb spotted. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objective. They have the bomb. Smoke out! Last man standing. Finish it. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objective. The enemy has the bomb. Frag out!
Bomb has been planted. Enemy contact! Bomb defused. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objectives. They have the bomb. Watch out! Flash! Throwing smoke grenade! The bomb has been planted. Heads up down! You were the last one. Complete the mission. Get down! Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objective. The enemy has the bomb. Grenade out! Enemy contact! They have the bomb. Enemy has dropped the bomb. Finish the mission. Reloading. Cover me. Contact with enemy. Enemy down. Nice work. Get ready for the next round. Contact with enemy! Enemy in sight. Mission accomplished. Good work. Por eso nunca te debes rendir. Jamás. No importa que tan mal lo estés pasando. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, en todos tus problemas. Jamás te rindas. Jamás pienses cosas negativas. Tienes que seguir positivo. Gente, nunca te detenga. Me pasaron tantas cosas juntas que ustedes no tienen idea, pero yo seguí, no paré, seguí. Y ahora, este es el resultado. Le ganamos a ARP, uno de los peores equipos. Gracias a todos los que siempre han creído en mí. Los amo. Y espero que aprendan de esto y puedan ver que nunca, por más mal que lo estés pasando, por más nublado que veas el cielo,
jamás puedes rendirte.